fazer uma mudancinha ali na cozinha. Já tá meio que uma baguncinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que a gente ganhou um armário de cozinha, né? Armário aéreo de cozinha. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô iniciando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma mudancinha ali na cozinha. Já tá meio que uma baguncinha aqui, ó, vocês podem ver. Vou mostrar pra vocês, a gente ganhou um armário de cozinha, né? Armário aéreo de cozinha, também daquela amiga inscrita aqui no canal, Cristina Segrini. Vou deixar passando o canal dela aqui e o Instagram dela aqui, vão lá seguir ela também. Ela é muito gente boa, tem um conteúdo bem parecido com o meu. E a gente ganhou um armário aéreo. E aí a gente vai fazer uma mudança ali na cozinha, passar ele pra lá, aproveitar que o marido hoje tá de folga, tá em casa. Folga de quê? Tô? Ah, que merda, hein? Folga não tá não, tá em casa. Aham, sei. Pra fazer pra mim. Vou mostrar aqui pra vocês o armário. O armário aéreo é esse aqui, ó, são iguais. Esse aqui é igual a esse aqui. É que eu botei aqui no cantinho. Ai, peraí. Pra não acontecer nada com ele, ó. Deixa eu virar ele aqui. Virei melhor aqui, ó, pra vocês verem. Ó, tá bem novinho, gente. Ela vai trocar os armários dela, se eu não me engano. E aí ela me deu, lembrou de mim e me deu. Foi até bom, porque foi a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente, literalmente. Ela veio aqui em casa, foi muito legal. Acabou que a gente nem tirou uma foto, nem pensamos nisso. Foi tão legal assim, se encontrar pessoalmente, que a gente nem tirou foto, porque das outras vezes que ela deu as cadeiras e o painel, meu esposo foi lá buscar sozinho, né? E dessa vez ela trouxe aqui pra mim. Então esse aqui é o armário, nosso novo componente ali da cozinha. Tá tão novinho, gente, como eu sempre falo, né? Ela é muito cuidadosa, não tem marca, não tem nada. E aí eu vou colocar ali na cozinha. E vou mostrar pra vocês aí essa nova organização da cozinha. Aqui também o armário de lá a gente vai botar aqui, ó, vocês vão ver também. Então, deixar de falar, bora lá. Já vai deixando o like pra ajudar, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos, com os familiares, tá? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. Me siga também lá no Instagram, vou deixar passando em algum cantinho aí na tela. E bora pro vídeo que o marido já tá chamando.
Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. What's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be
lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild.
living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.
find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to 2000 anos depois. Bom, pessoal, a parte mais difícil, né, que é a parte do meu marido, ele já terminou aqui, me ajudou. Aí, esse aqui, ó, que era lá naquele canto, que é o de vidro, ó, esse é o de vidro, eu decidi deixar ele aqui, junto com esse aqui, nessa... Tá bagunçado porque eu ainda vou limpar. Nessa parede, ó, por conta dos vidros. Vou deixar só o que é de vidro nele, igual era lá. E aqui, na cozinha, ficou assim, ó. A gente tentou colocar esse aqui lá, mas não coube, porque esse aqui era maior. Então não coube. Aí meu esposo teve a ideia de botar ele aqui, desse lado, ó, desse lado, e colocou um pouco mais baixo, porque senão não ia dar altura. Aquele ali eu já vou ter dificuldade de dar altura, né? Aí esse aqui ele botou um pouquinho mais baixo, ó, vocês vão ver, ó. Porque ele já é menorzinho mesmo, né? Ele é de armário de botar em cima de geladeira mesmo. Aí ele botou mais baixinho pra eu poder dar altura melhor. Porque ali eu vou guardar só assim, o que eu não uso com frequência. Aí ficou assim. E o micro-ondas, ele também fez essa prateleirinha aqui, ó. Que eu tinha pedido pra ele fazer. Pra tirar daquela mesinha. Aí ele colocou aqui, com mão francesa. Aí, se vocês forem fazer assim também, ele falou que tem que ser essas mãos francesas que tem esse ferro aqui, ó. Porque senão a massa, né, amor? Enverga e derruba o micro-ondas. Aí ele que fez. Tinha duas prateleirinhas aqui em casa. Aí ele fez. Aí ficou assim. Aí agora vou limpar aqui, limpar a geladeira, né, que sujou tudo. E bora.
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. What's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Oi, gente, dia seguinte por aqui. Ontem eu não consegui mostrar pra vocês o restante aqui da limpeza, né, finalização da limpeza, a lavagem do chão, das outras coisas que estavam faltando, porque infelizmente meu celular deu memória cheia. Deu memória cheia, inclusive para gravar esse finalzinho de vídeo eu tive que excluir alguns outros vídeos para poder gravar esse. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o resultado de toda a limpeza, de toda a organização aqui na cozinha e na copa. A copa ficou assim, ó, o armário, né, que era lá naquele cantinho, ficou aqui, ficou só com as coisas de vidro dentro, né, como se fosse uma cristaleira. Aí eu fiz ali o cantinho do café, eu ia fazer só depois que eu pintasse o armário, mas eu decidi fazer logo. Então ficou assim, ó, a mesa, TV, tirei pó de tudo e ficou assim, desse jeito. E a cozinha ficou assim, ó, o chão limpinho, ficou desse jeito aqui, a pia, né, do jeito que já estava. Eu limpei o porta-tempero, já limpei, né, como vocês viram, os armários, a geladeira. Eu lavei, gente, até aqui dentro, ó. Lavei aqui dentro, ó, não costumo mostrar pra vocês, aqui embaixo da pia, que eu costumo guardar, como é que chama, gente? Material de limpeza. E aqui desse lado, ó, fica um botijão extra e bolsa, né, de mercado que a gente compra, bolsa, aquelas bolsas que volta pra casa, esqueci como é que chama, e sacolinha plástica pra lixo. Então eu já limpei tudo, a geladeira por dentro também ficou bem limpinha e organizada, né? Que a gente vai fazer compra, ficou bem limpinha. A parte do micro-ondas ficou também bem organizadinho. Aqui em cima eu organizei os remédios, né? Vocês sabem que esses remédios aqui são que a gente usa no dia a dia, mas eu pretendo tirar eles daqui. Vou botar eles em um desses armários. E aqui ficou a cestinha de fruta, né? Que eu também pretendo botar em outro lugar, porque eu acho que ali vai ficar meio que escondido. Os armários eu só limpei, eu ainda não organizei por dentro. Isso vai ficar para outro vídeo, tá? E eu também limpei aqui, ó, as janelas, ó. Ficou bem limpinho, gente. Tava bem sujo de gordura, sabe? Limpei a grade também. Limpei aqui, ó, esse aqui também, esse vidro, ó. Ficou bem limpinho. Gente, eu não passei limpa-vidro, nada disso não. Eu passei esponja com sabão mesmo e depois vim limpando com o pano. E olha que da hora que ficou eu poder abrir as duas janelas, ó. Porque antes, como vocês viam, né, nos vídeos, eu só conseguia abrir uma parte da janela. E assim fica melhor para a fumaça, né, do fogão, né, para o cheiro de comida sair. Então a intenção de pôr a geladeira pro canto de lá era justamente poder abrir a janela, né. Se não tivesse, né, o armário nem o micro-ondas ali, ela iria encostar lá. Ela ia ficar assim, ó, né. Mas aí como a gente optou por colocar, aí ela abre, mas abre bem mais do que abria com a geladeira. E reforçando, né, o porquê desse armarinho aqui não ter ficado aqui, né, é porque não coube, gente. A intenção era colocar ali. Ia ficar mais bonito e ia dar um charme, né, o armário ali compridinho. Mas não coube, gente, não coube ali. O espaço era menor. Então, por isso que ele ficou aqui nesse ladinho e tá tudo bem também. Eu super gostei dessa nova cara, né, da cozinha. Agradecer aí de novo minha amiga, né, Cristina Segrini, que me deu, né, esses armários top, lindo. O fogão eu limpei, né, também, mas já sujou, gente, porque ontem eu precisei fazer comida. Agora de manhã eu fiz café da manhã para meus filhos. Minha filha gosta de tapioca, eu fiz, então acabou que já sujou, logo limpo. Mas eu limpei ele todo também, gente, ó. Limpei ele por fora, limpei todo. Limpei o vidro dele, limpei tudo. O chão também ficou bem limpinho. E agora ficou assim, nossa cozinha nova. Parece até que ela ficou mais espaçosa. Eu tô com essa sensação, que ela ficou mais ampla, né? Porque a cozinha aqui de casa, ela é bem curtinha, gente. Ela é bem pequena.
mas parece que ficou mais ampla. Então é isso. Eu já vou finalizar esse vídeo aqui com vocês para dar continuidade aqui da organização dos armários, iniciando em outro vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, de comentar aqui embaixo, compartilhar com os amigos, com os familiares, com alguma mãezinha aí, dona de casa também, tá bom? E fiquem por aqui, que terão muitos outros vídeos por aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!